брат, тебя, поделись с нами то, что Бог положил тебе на сердце. Спасибо. Я сначала хочу приветствовать вас всех во имя нашего Спасителя Иисуса Христа. It's a great privilege for me to give you greetings from the Swedish Pentecostal churches. И я несу вам приветствие от шведских пятидесятнических церквей. You know, for many years, the churches in Scandinavia prayed for certain regions of Soviet Union. И много лет церкви в Скандинавии молились за определенные регионы Советского Союза. So every local Pentecostal church in Finland and Sweden had a prayer region they were regularly praying for. И каждая поместная пятидесятническая церковь в Финляндии, они имели свой определенный регион, за который они молились. So over 500 Pentecostal churches in Scandinavia prayed for Soviet Union. И более 500 пятидесятнических церквей в Скандинавии молились за Советский Союз. So when I came here together with my wife to the camp that Я молился за это служение, я получил от Бога слово, это послание Евреям, 13 глава. and I'm sure you know that verse by your mind. И я уверен, что вы этот стих знаете на память. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. I want to start with the first sentence. Jesus is the same yesterday. Я хочу начать с самого первого выражения. Иисус Христос вчера тот же самый. You know, when I was young, Когда я был молод, had a dream and a vision I was a bit ashamed of telling to my friends. у меня была мечта, у меня было видение, которым мне стыдно было поделиться с друзьями. And I did not even told my parents about the vision and the dream I had deep in my heart. И я даже своим родителям не сказал об этой мечте, об этом видении, которое было глубоко в моем сердце. And you know what that dream was? И вы знаете, что это было? I wanted to visit Siberia before I die. Я хотел посетить Сибирь до своей смерти. Because you know, I had heard about the lake of Baikal, И я слышал об озере Байкал, that there are over 500 different sorts of animals and fishes and insects that only exist in that area. и что там более 500 разных видов животных, насекомых, птиц, рыб, которые только живут в той местности. And 17% of all the fresh water on earth is located in that lake. И 17% всех пресных вод мира находятся в том озере. And then I became a Christian, И потом я стал христианином. and I heard that around the lake of Baikal there is a people group living called Buryats. И я услышал, что вокруг этого озера Байкал есть национальность людей, которые называются буряты. On the east coast there are East Buryats, and on the western side there are West Buryats. На восточном берегу озера восточные буряты, на западном берегу западные буряты. And then I heard that there were almost no Christians among that nation. И потом я услышал, что там практически нет христиан среди этой And национальности. so the Holy Spirit started to talk to my heart that I have to go there and preach the gospel for the И Buryats. Дух Святой начал говорить к моему сердцу, что я должен туда поехать проповедовать Евангелие бурятам. In the early 90s, God gave me the possibility to make the first trip to that И area. в начале 90-х Господь дал мне возможность совершить свою первую поездку в тот регион. I had some Swedish friends with me. У меня со мной поехали несколько шведских друзей. And you know, when we landed in the city of Ulan-Ude, И когда мы приземлились в Улан-Удэ, they said in the loudspeakers that it's over 45 minus degrees Celsius. по громкоговорителю объявили, что на улице минус 45.
Swedish Vikings came to Siberia and they started to shake of coldness. Шведские викинги прибыли в Сибирь, и они начали трястись от холода. And when we came to that terminal, do you know who was staying there? И когда мы вошли в терминал, вы знаете, кто там стоял? It was in the middle of the night. Это было в середине ночи. Там стоял мой дорогой брат Михаил Коваль своими сотрудниками. My dear friend Michael Koval was standing there with his co-workers. Ivan Marchuk and some of the missionaries that were sent from Ukraine and Belarus to preach the gospel for the Buryats. С другими миссионерами с Украины и Беларуси, которые были посланы Господом проповедовать Евангелие бурятам. When we came out from the terminal, И когда мы вышли из терминала, you know, I had an empty bottle with me from Sweden. An empty bottle. со мной была пустая бутылка. Because I had a dream that I have to fill that bottle with water from Baikal and bring it back to Sweden. Потому что у меня была мечта наполнить этот бутыль водой с Байкала и привезти домой в And Швецию. show to my friends that I have seen Baikal, I have been there. И доказать своим друзьям, что я видел Байкал, что я был там. So, dear pastor, when you come to Sweden to visit me in Stockholm, И, дорогой пастор, когда ты приедешь в Швецию, чтобы посетить меня в Стокгольме, then I will invite you to my table and we will drink the fresh Я water приглашаю from the lake of Baikal. сесть со мной за стол, и мы выпьем эту свежую воду с озера Байкал. The brothers from Belarus, they said that tonight we are going to have a meeting in a village where they have never preached about Jesus И before. братья с Беларуси сказали, что сегодня вечером у нас будет служение в деревне, где никогда не было проповедано And they о said we are Христе. going to the city of Zelenginsk. We are going to the city of Zelenginsk. И мы едем в город Селенинск. There we will have a meeting for the Buryats. И у нас будет собрание для бурят. And you know, when we were sitting in that old Zhiguli of Pastor Marchuk, И когда мы сели в этот старый Жигули пастора Марчука, have you ever heard about Zhigulis? вы что-нибудь слышали о Жигули? I always become such nostalgic when I hear the word Zhiguli. И меня посещает сильнейшая ностальгия, когда я теперь слышу слово «Жигули». How many children haven't been sent to camps, Christian camps with those cars? Сколько детей было переправлено в христианские лагеря этими машинами? I even heard about a case when 12 young children were put to a Zhiguli with 3 adults. Я даже слышал, как 12 детей поместили в «Жигули» с 3 взрослыми. Can you imagine 15 people in a Chevrolet or in a Dodge? Вы можете представить 15 человек в «Шевролете» или в «Додже»? It's not possible. Невозможно. With that Zhiguli, we went to the village of Zelenginsk. И на этом «Жигули» мы поехали в деревню Zelenginsk. Селенгинск. On the way, И по пути we as Swedes started to think, wow, we are the first Christians ever going to that village and preaching about И Jesus. по пути мы начали думать, мы, шведы, первые христиане, которые едем в Селенгинск проповедовать. And maybe we will be the first Swedes ever visiting that village. Может, мы будем даже с первыми шведами в истории, посещающими эту So деревню. it was such wonderful historical feelings. We are making history. И нас посетило такое чудесное историческое чувство. Мы творцы истории. And so we preach about Jesus, that He is the same yesterday, today, and И мы forever. там проповедовали о Христе, который вчера, сегодня и во веки тот же. 2 weeks later, I came back to Sweden. 2 недели спустя я вернулся домой в Швецию. I took my bottle of water to my office, Я взял мою бутылку воды, принес в свой офис. and I told how we preached about Jesus for the first time among the Buryats. И я рассказал, как мы проповедовали Иисуса первый раз среди бурят.
And then Sister Gertrude, one of the ladies at our office, said, Rauli, stop, wait a minute. И сестра Гертруд с нашего офиса сказала: подожди минутку. I have a book about the mission history of Siberia you need to read. У меня есть книга о миссии в Сибири, которую тебе нужно прочитать. And so 2 days later, I started to read that book about mission history of Siberia. И 2 дня спустя я начал читать книгу о миссионерской истории в Сибири. And you know, there was a story about a Swedish missionary from 1817. И там была история о шведском миссионере 1817 года. В 1817 году. He got a calling from God to become a missionary in Siberia. Он получил призвание от Бога, чтобы стать миссионером в Сибири. In November that year, he starts with horse and sledge from Moscow to Siberia. И в ноябре этого года он отправился с Москвы на лошади, на санях. 5 months later, he comes to the city of Irkutsk with his wife. 5 месяцев спустя он прибывает в город Иркутск со своей женой. When I then start to read the next chapter, I feel how the blood pressure increases in my body. И когда я начал читать следующую главу, я почувствовал, как у меня начало подниматься давление. Because there was written then the Swedish missionary Cornelius and his wife came to a village called Selengins. И там было написано, как шведский миссионер этот прибыл в деревню Селенгинск. They came there already 170 years before us. И они прибыли туда за 170 лет до нас. Then I understood that Jesus Christ had been there before we. Был в Гефсимании и уже молился за тебя. He went the Via Dolorosa way all to the Calvary cross. Он шел по Виа Долороса до самого Голгофского креста. So don't be afraid. He has been